Working capital is calculated as the difference between current assets and current liabilities. B is the answer. Solution D answer but I request you to correct it. This will be logically correct. The basic current liabilities are account payables, bill payable, bank overdraft, outstanding expenses. LMH upper D is the correct answer. There are two concepts of working capital. One is gross, another one is net. Gross அப்படின்னு சொன்னாக்க current assets மட்டும், net ன்னு சொன்னால் current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. Working capital is also known as dash capital. Operating capital அப்படின்னு சொல்லலாம். So fourth வந்து B. Working capital refers to the firm's investment in current assets. Current assets investment பண்ணதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா gross working capital சொல்லும். So C is the correct answer. So we have studied all these things already. In finance, working capital means the same thing as dash assets. Working capital அப்படின்னு சொன்னாலே we bother about only current, not the others. A. Dash working capital refers to the difference between current assets and current liabilities. Net working capital. Net working capital, then the difference between these two will come. Eighth. A dash net working capital will arise when current assets exceed current liabilities. Current asset exceed current liabilities. 100 இது 120 ரூபாய். Current asset exceeds current liabilities. That's positive. Okay. Reverse on the negative. Ninth. A dash net working capital occurs when current liabilities are in excess of current liabilities. Current asset liabilities are in you will have the negative working capital. B. Dash is not an advantages of trade credit. Okay. Trade credit இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லைன்னு கேட்கிறாங்க. Buyout financing, informality, easy availability, flexibility. Tenth one. So advantage in சொன்னால் flexibility, easy availability, இது ரெண்டும் கரெக்ட் தான். So buyout financing may also be one advantage. So B is the answer for this. Flexible இருக்கும், easy available இருக்கும். நீங்க ஏதாவது குட்ஸ் வாங்கும்போது ஓன் ஃபண்ட் கொஞ்சம் டெட் ஃபண்ட் கொஞ்சமா சேர்த்து வாங்கினா அது பைஅவுட் ஃபைனான்சிங். ட்ரேட் கிரெடிட்னு சொன்னால் நீங்க பொருள் வாங்கும்போது 10,000 ரூபாய் அப்படின்னா 7,000 ரூபாய் நீங்க கையில இருந்து கொடுக்குறீங்க, 3,000 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் பைஅவுட் ஃபைனான்சிங். இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ட்ரேட் கிரெடிட். எது இல்லைன்னு சொன்னால் இன்ஃபார்மாலிட்டி கிடையாது. இது ஃபார்மல் தானே, ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் இது நார்மலா ட்ரேட் கிரெடிட். ஸோ பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். Dash refers to the funds which an organization must possess to finance its day-to-day operations. Day-to-day operations என்ன வச்சிருக்கணும்? Working capital தான் வச்சிருக்கணும். C the answer. And investment in current assets should be, investments in current assets should be just adequate, more, less, maximum. Investment should be
நீங்க தேவைக்கு மேல வச்சிருந்தால் தேவையில்லாம உங்க பணம் முடங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம். கம்மியா இருந்துச்சுனாலும் ரன்னிங் ஷார்ட், இட் வில் பி ட்ரபிள்சம். பட் கரெக்ட் சாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிமமா இருக்கணும். மீன்ஸ் தேவைக்கு எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் இருக்கணும், ஜஸ்ட் அடிக்வேட். Dash varies inversely with profitability. Risk. Always remember, risk and return. Risk and return. Risk அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் அதிகமா இருக்கும். ரிஸ்க் குறையுது அப்படி சொன்னாக்க ரிட்டர்னும் குறையுது. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, varies inversely with profitability. இது ரெண்டு இன்வெர்ஸ்ல டைரக்டா இருக்கு. அப்ப லிக்விடிட்டி அதிகமாச்சு அப்படி சொன்னாக்க ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆர் ரெவென்யூ குறைஞ்சிரும். கையில பணமா வச்சிருந்தீங்க அப்படி சொன்னாக்க என்ன எடுத்தோம், எப்ப பணம் தேவைப்படுதோ டக்குன்னு எடுத்து கொடுத்துடலாம். ஸோ யுவர் பொசிஷன் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர். ஆனா பணமா கையில வச்சிருக்கனால அதுல இருந்து இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகல, ப்ராஃபிட் குறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட் ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு, டைரக்ட்லி ரிலேட்டடா இருக்கு. இதுதான் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட். ஸோ 13th அப்ப சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். இது டைரக்ட்லி ரிலேட்டட், பட் we need to know the inversely related. If liquidity is lower, return is higher. 1 லட்சம் ரூபாய் வச்சிருந்தீங்க அப்படி சொன்னாக்க கையில கேஷ் எப்பொழுதுமே என்னைக்கு பணம் வேணுமோ அன்னைக்கு பேமெண்ட் பண்ணிருக்கலாம் without any hurdle. Okay, if you have 1 lakh, then what happens, your liquidity is strong அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா ப்ராஃபிட் இது பேங்க்ல போட்டிருந்தா வட்டி வந்திருக்கும், அது வட்டி இல்ல அப்படிங்கறதுனால ப்ராஃபிட் அஃபெக்ட் ஆகுது, குறையுது. சோ இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, இது குறையுது. இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொன்னா சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். இங்க கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ஃபர்ம்ஸ் ரிலே ஆன் டெட், ரீடைனரிங், ஷார்ட் டர்ம் ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி. ஸ்ட்ராங்கா பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுதுன்னா ஈக்விட்டில தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இருக்கணும். கடனா இருந்தாலும் தேவையில்லாம வட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஓகே, பணம் அடிக்கடி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே. பணம் ரொட்டேட் ஆகுறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அண்ட் கேபிட்டல் நேச்சரா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஈக்விட்டி டெட்டோ. ஓகே, பட் இதுல பொறுத்த வரைக்கும் we can depend on debt. Capital intensive firms either it may be debt or equity. As per the solution given, you can go for the debt. Equity or debt அப்படின்னு சொல்லும்போது debt plays a small extra advantage. 15th. On the basis of dash, working capital is classified as gross working capital and net working capital. Okay, so என்னது concept. Okay, so 15th வரும்போது A. டைம் வரும்போது ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம், ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இப்போ கான்செப்ட் கிளாசிபிகேஷன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது கிராஸ், நெட் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் பேஸ்ட். கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அசெட்ஸ், நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். 16th, dash cycle analyzes the accounting receivables, accounts receivables, inventory, accounts payable cycles in terms of number of days. Number of days சொல்றோம்னா அது பேர் ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் நம்ம சொல்லலாம். D is the correct one, operating cycle. Dash method is not used for circulating working capital cycle. Okay, எது வராது, calculating working capital cycle. Working capital cycle calculate பண்றதுக்கு எது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். 17th பொறுத்த வரைக்கும் trial and error method யூஸ் பண்ண மாட்டோம். regression analysis, percentage of sales method, operating cycle approach எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and trial and error method will not be applicable. so ஒரு rough calculation பண்றது பேர் trial and error method. அந்த method நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். regression அப்படின்னு சொன்னாக்க 1 லட்சம் யூனிட் சேல் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க 10,000 ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும். 2 லட்சத்துக்கு 20,000 வேணும் அப்படின்னு 3 லட்சத்துக்கு எவ்வளவு வேணும். அதே ப்ரொபோர்ஷனேட்டுக்கு போட்டீங்கன்னா 30 வருது இல்லையா, இது பேர் ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ். அல்லது எவ்வளவு சேல்ஸ் நடக்குதோ அல்ல 20% நம்மள்ட்ட ஒர்க்கிங் கேபிட்டலா டேட்டாஸா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அல்லது ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் அப்ரோச், நம்ம வித்தா 3 நாள் 4 நாள் ஆகும், பணம் வரதுக்கு 30 நாள் வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பேர் ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் அப்ரோச். ஆல் த 3 methods are followed, but trial and error method will not be followed.
18th. On the basis of dash, working capital may be classified as permanent or temporary. So permanent, temporary ன்னு சொன்னால் அது time wise. So ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் கான்செப்ட் வைஸ் வந்து கிராஸ் அண்ட் நெட்னு சொல்லுவோம், அது பேர் கான்செப்ட். டைம் வைஸ்ன்னு சொன்னால் பர்மனெண்ட், டெம்பரவரின்னு பிரிச்சோம்னா அது டைம் வைஸ் கிளாசிபிகேஷன். பர்மனெண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லலாம், டெம்பரவரிக்கு வேரியபிள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம சொல்லலாம். Now 19th, operating cycle is also called as business cycle, working capital cycle, working cycle, current asset cycle சொல்றாங்க. Working capital cycle may be correct answer here, so we can go with that. Working capital cycle. Spontaneous financing consisted of என்னென்ன இருக்கு? A line of credit, short term loans, accounts receivable, accounts payable. Accounts payable தான் spontaneous financing. Accounts receivable கிடையாதுன்னா அது நான் கொடுக்குறது current assets. Current liabilitiesல business இருந்தால் இது தானா உருவாகக்கூடிய liabilities என்னென்ன இருக்கோ அது பேர் accounts payable. அதுல spontaneous financing accounts payable தான், ஒரு மிச்சம்லாம் வராது. A line of credit or short term loans or accounts receivable will not come. So these things will not come. ஏன்னா இது அசெட்டா மாறி போச்சு. நான் வந்து லேட் பண்ணி பணத்தை கலெக்ட் பண்ண போறேன்னா அது எனக்கு அசெட். லோன் வாங்குறேன்னா ஸ்பான்டேனியஸா வராது. You have to approach for the borrowings from the banker. Line of credit you have to approach. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க குட்ஸ் வாங்கும்போது லேட் பண்ணி தரேன்னு சொன்னால் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரதான். இது பேர் ஸ்பான்டேனியஸ் ஃபைனான்சிங். 21st, conversion of marketable security into cash entails a fixed cost of ₹1,000 per transaction. What will be the optimum conversion size as per the Baumol model of cash management அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. Okay, numbers கரெக்டா கொடுக்கல. So we cannot calculate this. என்ன இருக்கணும்? Optimum size is equal to root of 2a transaction cost divided by opportunity cost அப்படின்னு நம்ம போடணும். இதுல t மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க, மிச்சதெல்லாம் கொடுக்காம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So we cannot calculate the answer here. 21st, 22nd, average collection period is 2 months. Cash sales, average receivables are 5 lakhs, 6.5 lakhs respectively. The sales amount would be எப்படி கேட்கிறாங்க. Cash sales வந்து 5 lakhs. Average receivables 6.5 lakhs. Actual average collection period 2 months. என்னுடைய சேல்ஸ் 2 மாசத்துக்குரியது ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடா இருக்கு. So debtors is equal to sales into ACP. Debtors being 6.5, sales தெரியாது, ACP being 2 months, 2 by 12. அப்ப credit sales is equal to 12 by 2 into 6.5. எவ்வளவு வருது? 39 lakhs. 39 lakhs. Then ultimate of 44 lakhs is the final value. C is the answer. If the current ratio is 2.4:1, working capital 25 lakhs 20,000 rupees. Find out the current assets and current liabilities. Current assets, current liabilities. Current assets by current liabilities is the current ratio. Okay, current ratio is equal to current assets by current liabilities. That ratio being 2.4:1. அப்படின்னா 2.4 will be the current assets, 1 will be the current liabilities. Current assets வந்து current liabilities less பண்ணிட்டோம்னா you will get working capital. அதாவது 2.4ல இருந்து 1 less பண்ணிட்டோம்னா 1.4 will be the working capital. எப்படி நீங்க மாத்தி எழுதிடலாம்.
So we have been given working capital being 25.2 lakhs. So from this it is very easy to get the other two. Do the cross multiplication to the get current liabilities as well as current assets. What's the value? I think 43.2 lakhs for the current assets and 18 lakhs for current liabilities. A is the answer. 24th. X Limited distributes its products to more than 500 retailers. The company's collection period is 30 days and keeps its inventory for 20 days. What is the operating cycle would be? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So ACP நீங்க debtors stock bills payable போட்டு rupeesல போட்டீங்கன்னா அது working capital. Daysல போட்டோம்னா அது working capital cycle. Working capital cycle is otherwise named as operating cycle. அப்ப 30 days ACP debtors equivalent இருக்குது ACP which is 30 days. Inventory 20 days. Bills payable details is not given. Bills payable or creditors கொடுக்கல அப்படின்னா 50 days. So here 24th D is the correct answer. Daysல சொன்னால் அது operating cycle அல்லது working capital cycle ரெண்டுல எந்த பேர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். Rupeesல சொன்னா அது working capital. Clear? True or false? Working capital is primarily required due to non-synchronous nature of the expected cash inflows and required cash outflows. Okay. True. அதாவது current assets current liabilities behave equally அப்படின்னா synchronous. இது 100 ரூபானா இது 20 ரூபாய். இது 200 ரூபானா இது 40 ரூபானா சின்க்ரோனைஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்படி சின்க்ரோனைஸ்லாம் ஆகல அப்படின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பணத்தை ரெடி பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ட்ரூ. செகண்ட் ஒன், ஹையர் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லீட்ஸ் டு ஹையர் லிக்விடிட்டி அண்ட் ஹையர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஹையர் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது ஹையர் லிக்விடிட்டி ஓகே. இஃப் த லிக்விடிட்டி இஸ் ஹையர் ப்ராஃபிட் வில் பி லோவர். ஏன்னா பணம் முடங்கி கிடக்குது, பேங்க்ல போட்டிருந்தால் நமக்கு வட்டி கிடைச்சிருக்கு. now you are losing that, unwantedly you are keeping the cash whenever you want to meet அப்படிங்கும்போது liquidity stronger இருக்கானா earning power குறைஞ்சிருது. ஸோ ரெண்டுமே இன்டைரக்டா ரிவர்ஸா தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஹையர் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ஹையர் நெட் லிக்விடிட்டி கரெக்ட், இது கரெக்ட் கிடையாது. ஸோ ஃபால்ஸ். Conservative approach warrants that long-term funds should be used to finance the permanent part of the current assets and temporary seasonal requirements should be financed by short-term அப்படின்றாங்க. false. So working capital financingல 3 அப்ரோச் இருக்கு. மேட்சிங் அப்ரோச், கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச், அக்ரெசிவ் அப்ரோச்னு 3 அப்ரோச் இருக்கு. கான்செப்ட்ஸ் வீடியோல இதுக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸாவே நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். பட் இங்க வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் புக்ல இல்ல, ஆனா சம்மா வந்திருக்கு பார்க்கலாம். அதுக்காக நான் ஒரு சின்ன பிரீஃபிங் கொடுக்குறேன். உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஒரு 1000, கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஃபிக்ஸ்டு ஆர் பர்மனன்ட் ஒரு 250 அண்ட் டெம்பரவரி 250 இருக்கு. 1500 நமக்கு தேவைப்படுது. சோர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 800 ரூபாய், லாங் டர்ம் டெட், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். லாங் டர்ம் டெட், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். லாங் டர்ம் டெட் இந்த டெம்பரவரியில ஒரு பாதி 125 மட்டும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், மிச்சம் எல்லாமே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு இருக்குங்க? 625. இப்படி இருந்தால் இது பேர் கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச். இது பேரு கன்சர்வேட்டிவ்.
அப்படின்னா your fund requirement for this one is out of this one. நான் கரண்ட் ஃபண்ட் மூலமாக கரண்ட் அசெட்ஸ் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ் டெம்பரரியில ஒரு போர்ஷன் ரெக்கவர் பண்ற மாதிரி நம்ம பணத்தை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். இமீடியட்டா எந்த பணம் நமக்கு ரியலைஸ் ஆகும்? this amount will be realized immediately. இதை வச்சு இமீடியட்டா நான் இதை கொடுக்கணும். கரண்ட் அசெட்ஸ்னா மேட்டர் ஆஃப் 3 months எனக்கு என்கேஷ் ஆகும். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னா மேட்டர் ஆஃப் 1 year நான் பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். 1 year 500 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து 1 year 105 ரூபாய் தரதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு? வெரி சேஃபர் அப்படின்னா கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 ரூபாய் பணம் ஒரு வருஷத்துல வந்துடும், 105 ரூபாய் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னாக்க your liquidity is stronger. ஓகே, ஆனா 800 rupees equity shares capitalum and 250 current liabilities and 250 balance எவ்வளவு இருக்கு? 450 long term debt மூலமா ஃபைனான்ஸ் பண்ணிருந்தோம்னா இது என்னது? லாங் டர்ம் ஃபண்டிங் மூலமாக நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட்டும் கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஃபிக்ஸ்ட் போர்ஷன் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கும் ஃபண்டிங் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஒரு வருஷத்துக்குள்ள கேரண்டி இந்த அமௌண்ட் வந்துடும். இது வரும், ஆனா வராது. ஃபிக்ஸ்ட் வரும், திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே வரணும். ஆனா இது 250 ரியலைஸ் ஆயிடும். தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி வாங்கி போட்டிருக்காங்க கடைக்காரன், தீபாவளி முடிஞ்ச ஒரு 2 months 3 months இதெல்லாம் வந்துருது. இதை வச்சு இந்த கடனை ஈஸியா அடைச்சிடலாம். இது வரவே போறதில்லை. அதனால இதையும் மேட்ச் பண்ற அளவுக்கு வச்சிருந்தால் அது பேர் மேட்சிங் அப்ரோச். that will be called matching approach. ஓகே, இந்த கேஸ்ல இந்த 250 வரது டவுட், பட் அட்லீஸ்ட் இந்த 250 வந்துரும். இதை வச்சு 105 ரூபாய் நம்ம தர வேண்டியதற்கு ஈஸியா தந்தலாம், ஒன்னும் ரிஸ்க் கிடையாது. ஸோ லிக்விடிட்டி பெட்டரா இருக்கு, இதுல மேட்சிங்கா இருக்கு லிக்விடிட்டி. ஆனா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 400 இதுல 375 ரூபாயும் இருக்கு. 375 ரூபாய் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப சொல்லுங்க, definitely you will get this money within short duration, but you have to pay 375 within short period. Out of this, managing this payment is really riskier. 250 ரூபாய் 2 மாசத்துல வந்துச்சு, 2 மாசத்துல வந்து நிக்கிறான். வந்தா அவனுக்கு 200 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இன்னொரு மாசம் தள்ளி போடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அலைய வைக்கிறோம். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? சேஃபர் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்படி இருந்தா இது பேர் அக்ரெசிவ் அப்ரோச். இதுல லிக்விடிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் வெரி லோ. கேட்டா உடனே தர முடியாது. லோன் சொன்னால் மேட்சிங் வந்து மாடரேட் மிட் ரேஞ்சில் இருக்கு. லோன் சொன்னால் கவனிங்க, கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸ்பான்டேனியஸ், அதனால இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. இதுக்கு ஒரு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த 375க்கு 37.5 rupees நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். இங்க வரும்போது 45 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். இங்க வரும்போது 62.5 இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். If you are financing using the long term debt more, then you pay more interest, leads to your profit will be less. இங்க 37.5 தான் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னால் your profit will be high. இது வந்து எப்படி இருக்கு? மிட்டா இருக்கு. சோ அப்ப மேட்சிங் கான்செப்ட்ஸ்ல லிக்விடிட்டி மாடரேட்டா இருக்கும், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி மாடரேட்டா இருக்கும். அக்ரிகேட் அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் கான்செப்ட்ல வரும்போது லிக்விடிட்டி ஹைங்கறனால சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் மேக்ஸிமம் லாங் டர்ம் ஃபண்ட் மூலமா இருக்கு. இமீடியட் தரணும்னு அவசியம் இல்ல. எதெல்லாம் இமீடியட்டா தரணுமோ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா தர மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு டென்ஷன் கிடையாது, ஆனா ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருது. அக்ரெசிவ் அப்ரோச்ல எனக்கு டென்ஷன் ஜாஸ்தி, ஃபண்டை மேனேஜ் பண்றது, பட் எனக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 cases. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறான்? கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச் சொல்லி இருக்கிறான். இதுல லாங் டர்ம் ஃபண்ட் ஷுட் பி யூஸ்ட் டு ஃபினான்ஸ் இட்ஸ் பர்மனன்ட் part of the current assets, and temporary seasonal requirement should be financed by short term அப்படின்றாங்க. இல்ல, பர்மனன்ட்டையும் டெம்பரரிலி பார்ட்டும் லாங் டர்ம் மூலமா ஃபண்ட் பண்ணால் அதான் கன்சர்வேட்டிவ். பர்மனன்ட்னா இதெல்லாம் இது மூலமா சோர்ஸ் பண்ணிட்டோம். அதுவும் தாண்டி இதுக்கு கொஞ்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க பேர் கன்சர்வேட்டிவ்.
இது மட்டும் இருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா அது பேர் மேட்சிங். இதுலயும் கொஞ்சம் பாட்டு தான் இருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா அது வந்து என்னது aggressive approach. So how can you finance the matter? So இது false. Hope you will now able to understand this one. According to hedging approach, the matching approach பேர் hedging approach கூட சொல்லலாம். Current assets should be financed from long term source. Current assets எல்லாமே long term source மூலமா பண்ணனும் அப்படின்றாங்க false. Matching approachல only to the extent of fixed is sourced from long term. Temporary மட்டும்தான் current liabilities மூலமா இருக்கும். So current assets should be அப்படிங்கறதால fixed current assets or permanent current should be financed by long term from long term sourceங்கிறது correct. அது hedging approach. Hedging approach is nothing but matching approach. Next. So அப்ப இது false. Trade-off plan in general is considered an appropriate financing strategy for working capital. So fight to trade-off அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் low and high, mid and mid, high and low உங்களுக்கு எப்படி வேணும்? It's what about the trade-off between liquidity and profitability. ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எது பெட்டர் நினைக்கிறீங்களோ அந்த அப்ரோச் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க. அது working capital யூஸ் ஆகுது. Sixth one, there is an inverse relationship between length of operating cycle of the firm and working capital requirements. So operating cycle firm வந்து cycle 6 மாசம் இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க working capital வந்து 6 மாசத்தோட இது இருக்கணும். 3 மாசத்துக்குடைய ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் இருந்தால் working capital requirement 3 மாசத்துக்குரிய இருந்தா போதும், அதாவது லோவா இருக்கும். 1 இயர்க்குரிய ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் இருந்தா 1 இயர்க்குரியதா இருக்கணும், வெரி ஹையா இருக்கும். அப்படியே டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கா இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கா? இந்த ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியட் இஸ் ஹையர் தென் working capital requirement ஆல்சோ ஹையர். அப்படின்னா டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு, ஆனா இன்வெர்ஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்க, அதாவது ஃபால்ஸ். சிம்பிளா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஏசிபி உங்களுடைய கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து 12 lakhs இருக்குன்னு வச்சுங்க. இஃப் ஏசிபி பீங் 30 days சொன்னால் வாட் அபவுட் யுவர் debtors? 30 days into 12 lakhs into 30 by 360 போட்டோம்னா 1 lakh. ஏசிபி 60 days மாறி போச்சுன்னா 2 lakhs. ஏசிபி 6 months மாறி போச்சுன்னா 12 lakhs into 6 by 12 6 lakhs. அப்ப இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த ஏசிபி அப்படிங்கறது ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் வச்சுக்கோங்க, டெட்டாஸ் பதிலா கரண்ட் அசெட்னு வச்சுக்கலாம். சோ ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிளுக்கும் கரண்ட் அசெட்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா அது காம்ப்ரிஹென்சிவா எல்லா அசெட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பேர் ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் கரண்ட் அசெட்ஸ். வெறுமனே டெட்டாஸ் கூறியது மட்டும் எடுத்தோம்னா ஏசிபி அண்ட் டெட்டாஸ். ஆக மொத்தம் ரெண்டும் சேம் தான். ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். எப்படி ஏசிபி ஓட இம்பாக்ட் டெட்டாஸ்க்கு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிளோட இம்பாக்ட் என்டையர் கரண்ட் அசெட்ஸ்லயும் நமக்கு இருக்கும். அப்ப இது ரெண்டும் வச்சு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கு? டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? இன்வெர்ஸ் சொல்றாங்க. அதனால இது ஃபால்ஸ். This will be false. Is that clear? Now, 7th one. In general, manufacturing enterprises require higher working capital than trading firms ன்னு சொல்றாங்க. 7th true. என்ன காரணம்? ரா மெட்டீரியல் ஸ்டேஜ்ல பணம் இருக்கும், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் மாறும்போது பணம் தேவைப்படும், ஃபினிஷ்டு குட்ஸா மாறும்போது பணம் தேவைப்படும், அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் பணம் ஜாஸ்தி இருக்கும். ட்ரேடிங்ல வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க, அவனுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கம்மியா தான் தேவைப்படும். 8th, longer production cycle, the higher is the working capital needed. Correct, true. Production cycle is nothing but operating cycle வச்சுக்கலாம். ஒரு மாசத்துல முடிக்கிறதுல 6 மாசம் முடிக்க வேண்டியதா போச்சு அப்படி சொன்னாக்கா 6 மாசத்தோட ஃபண்ட் நமக்கு தேவைப்படுது. So working capital will be in more, need maybe very more. There is a positive correlation between level of business activity and working capital needs. 9th one also true. நம்ம working capital requirement டிசைட் பண்றதுக்கான determinants of working capital need அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தியரி பார்த்தோம் இல்லையா, அது அப்படியே true or false ல மாத்திட்டு வந்திருக்கிறோம். So you can easily link that. 10th one, efficiency of operations accelerates the pace of cash cycle of the firm, but it does not affect the working capital requirement ன்னு சொல்றாங்க.
ஆபரேஷன்ஸ் accelerate பண்றோம். 10 மாசத்துல முடிக்க வேண்டிய ஒர்க்கை accelerate பண்ணி 6 மாசத்துல முடிச்சிட்டோம்னா கேஷ் ஐக்கில ஒன்னும் இம்பாக்ட் இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படி இல்ல கிடையாது. 10 மாசத்துக்குரிய கேஷ் பதில் இப்ப 6 மாசத்துக்குரிய கேஷ் இருந்தா போதும். Now you may reduce 4 months requirement, so the statement is false. A firm should carry higher working capital than required to execute smoothly its planned level of business activity அப்படின்னு சொல்றாங்க 11th. அப்படியெல்லாம் சொல்லல, அடிக்குவேட் தான் பண்ணணுமே ஒழிய நீங்க ஹையர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கையில வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அடிக்குவேட் தேவைக்கு மேல வச்சிருந்தா தேவையில்லாம பணம் லாக் இருக்கு, ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிடும். கம்மியா வச்சிருந்தாலும் அக்ரெசிவ் பாலிசி அகைன் you will be now facing liquidity problem. So adequate வச்சிருக்கிறது தான் better. So higher working capital is not the correct answer. 12th one, the entire sum of net profits earned by a corporate, entire sum of net profit earned by a corporate can per se be considered as a source of financing working capital. Okay, entire sum of net profit வந்து source of financing of working capital அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. No, it may not be true. False. ஏன்னா net profit வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? Of course they can use it for dividend payment and all. It has multiple purpose. We cannot say net profit is for financing the working capital. Profit ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா assets வாங்கி இருக்கலாம், long term debt repayment பண்ணி இருக்கலாம், ஓனர்ஸ்க்கு dividend கொடுத்திருக்கலாம். So it is not necessarily that net profit will be always for working capital's requirement alone, right? 13th, cash cost approach is an appropriate basis of computing working capital requirement of a business or firm அப்படின்றாங்க. 13th, true. cash cost ன்னு சொன்னால என்ன அர்த்தம்? காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது டெப்ரிசியேஷன் கணக்கில் எடுக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் வரும்போது ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம கணக்கில் எடுக்க மாட்டோம். ஸோ அப்படி இருக்கிறது கேஷ் காஸ்ட் அப்ரோச். Already I told you to go for watching my previous batch videos, which is taken from the CA material. அது இன்னும் கொஞ்சம் perfection ஜாஸ்தி இருக்கு. You can go and see that one, right? Now 14th one. 14th one. Working capital tied up with the debtors should be estimated in relation to the selling price. Yeah, selling price சொல்லலாம். ஆனா எல்லா நேரமும் selling price சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. காஸ்ட் வச்சு பார்க்கலாம், அதுவும் கிரெடிட் சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா? So debtors related amount is calculated based on selling price அப்படிங்கிறது மட்டும் false. அப்படி மட்டும்ங்கிறது கிடையாது. 15th. Okay. 15th one. From the perspective of determining net working capital, all current liabilities including short-term sources of finance are considered. Okay, all current liabilities including short-term sources of finance are to be considered அப்படின்றாங்க. False. Okay, current assets minus current liabilities, all short-term sources of finance consider பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. Okay, சின்ன ஒரு வித்தியாசத்தை நோட் பண்ணீங்க. So you have to make a mark. 16th, cash in a narrow sense implies currency and bank balances only அப்படின்றாங்க. Also false. Cash, currency, bank balances as well as money at call and short notice. Okay, அதெல்லாமே இதுல வந்துரும். மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் சேர்ந்து வரணும். நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்த்திருப்போம். Cash in broader sense includes marketable securities and time deposit சொல்லியிருக்கிறாங்க, அது செய்யக்கூடாது. அப்ப இதுவும் false. Okay, 17. பட் ட்ரூ சொல்லியிருக்கிறாங்க, டைம் டெபாசிட் வரக்கூடாது, பட் அதையும் சேர்த்திருக்கிறாங்க, பரவாயில்ல. இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. லெட்ஸ் see. மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் டைம் டெபாசிட்ஸ் வேற. டைம் டெபாசிட்னா 3 மாசம் 4 மாசம் டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா அது போய் டைம் டெபாசிட். டைம் டெபாசிட் வரக்கூடாது. So in broader sense சொல்லி இதை கொடுத்திருக்காங்க. Make a note of it so you can refer it later on. வேற ஏதாவது क्वेश्चनல இத கொடுத்திருந்தாக்க பார்த்துக்கலாம். யூசுவலா மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் மட்டும் தான் வரணும். 18th, transaction, precautionary, speculative are the three motives of holding cash ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. 18th, false.
Okay. So we have four motives. Yeah, transactions, precautionary, speculative motive, and சில எமர்ஜென்சி ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வச்சிருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம். 4 மோட்டிவ் பார்த்தோம் கேஷ்ல. Transactions, precautionary and speculative, and some immediate requirement. Okay. So cashல பார்த்தோம், cash managementல. அதனால 3 மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, 4ஆதையும் சேர்த்துங்க. 19. இந்த அளவுக்கு எப்படி கேட்க கூடாது அவங்க. ஆக்சுவலா இதை போய் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கேட்கறாங்க. ஏன்னா 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், மெமரைஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இனிமேல் கிடையாது. we cannot limit within 4. புக்ல இன்னும் 4 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதனால 3 கொடுக்கும்போது ஃபால்ஸ் சொல்றாங்க. 19. Speculative motive cash balance serves to provide a cushion to meet unexpected contingencies ன்னு சொல்றாங்க. 19th. False. Okay. So speculative motive என்ன அர்த்தம்? It's not amount you keep for contingencies, not for this. திடீர்னு நாளைக்கு மார்க்கெட் ரேட் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க இப்ப சீப்பரா இருக்கு வாங்கி போடலாம்னு சொல்லி நினைச்சோம்னா அது பேர் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ். நம்ம கையில இல்லாத ஒரு விஷயங்கள் அதுல ப்ராஃபிட். இப்போ வார்ன்னு சொன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகுது. So I may keep the cash readily available in my hand. Whenever I need, I can use the cash for buying. So இப்போ மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகும்போது வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மோட்டிவ்ல வாங்கி வச்சிருந்தா அது பேர் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பட் இது அப்படி கிடையாது. ஒரு பொருளை வாங்க போறோம், 100 ரூபாய் 120 ஆயிடுச்சு, என்ன பண்றது, ஒரு 20 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும், அது பேர் ஸ்பெகுலேட்டிவ் கிடையாது. Okay, so it is not speculative. 20th. To meet the payment schedule and minimize funds committed to cash balance are 2 basic objectives of cash management. So, payment schedule நம்ம மீட் அவுட் பண்ணோம், தேவையில்லாம பணத்தை கமிட் பண்ணி வச்சிருக்க கூடாது. மினிமைஸ் ஃபண்ட்ஸ் கமிட்டட் டு கேஷ் பேலன்ஸ், கையில கேஷும் வச்சிருக்க கூடாது. இது ரெண்டுமே நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்ன்றாங்க. இட்ஸ் a trade off between not keeping low fund or not keeping more fund. எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுக்கு வச்சுக்கிறது தான் பேமெண்ட் ஸ்கெடியூல்ல வருது. Is that clear? So 20th one. Then 21st. Cost due to inadequate cash are referred to as short costs. Cost due to inadequate cash. 21st. True. Short cost நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம். தேவைப்படும் போது தேவைக்கு கையில பணம் இல்லாம போச்சு அப்படி சொன்னாக்க அந்த தேவைக்கு வேற வழியும் இல்லாம எமர்ஜென்சி ஃபார்மேட்ல நம்ம பணத்தை ரெடி பண்ணும்போது வட்டி ஜாஸ்தி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும், இல்ல உங்களுடைய அசெட்ஸ் லோ காஸ்ட்ல விற்கிற மாதிரி வரும். that will be called as short cost. 22nd. Baumol model takes into account all motives of holding cash. Okay. False. இதுல எல்லா மோட்டிவ்ஸும் கிடையாதுப்பா. only the transaction motiveக்கு மட்டும்தான் நான் பணத்தை கணக்குல எடுக்கிறேன். What is the fund required for transaction? Optimum cash requirement. Annual requirement of cash for the transaction purpose. A. 2AT by opportunity cost root of this. A requires is all about cash required for the year's transaction. நீங்க பாட்டுக்கு precautionary வேணும், speculative வேணும், and other motives வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க கணக்குல எடுக்கல. All motivesக்காக கிடையாது Baumol model. Miller R model assumes that cash balances randomly fluctuate between upper band and lower band. Also true. என்ன காரணம்? Stochastic model சொன்னோம். We have 2 models, deterministic model and stochastic model. This Miller R model designed based on the stochastic, otherwise probability model. Probability அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த amount வந்து randomly fluctuates between upper bound and lower bound. Okay? So அதனால இது வந்து probability model அப்படிங்கிறது கரெக்ட். 24th. Argler's model is based on use of simple linear programming model. 24th. False. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. It's not based on linear programming model. Okay. 25th.
cash budget is based on the operating cash flows அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. It's not operating cash flows. சில asset வாங்குவீங்க, assets விப்பீங்க, அதுக்கு தேவையான cash inflow outflow அதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துப்போம். So it includes not only the revenue receipts and payment, it includes capital receipts and payment also. இது cash budget வந்து ஒரு cash book மாதிரி தான். Cash bookல என்ன எழுதுவீங்க? ரெண்ட் மட்டுமா எழுதுவீங்க? Building purchased also be posted in the payment side. So rent மட்டும் போட்டீங்கன்னா அது பேர் operating cash flow. It's not rent alone. It's what about capital nature also. So false. The higher the period of cash cycle, the higher is the cash turnover. Okay. Higher the period of cash cycle, அப்படின்னு சொன்னா cash turnover should be lower. Cash turnover should be lower. So false. Indirect relationship. Indirect relationship. அதாவது கேஷ் சைக்கிள் பீரியட்னா என்ன அர்த்தம்னா, உங்ககிட்ட இருக்கிற 100 ரூபாய் ஸ்டாக்கா மாறிச்சுன்னா அது வித்துட்டு திரும்ப உங்க கையில திரும்ப 100 ரூபாய் வந்து சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுது? சப்போஸ் 60 நாள் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க, 60 days. ஓகே, what does it mean? 2 மாசத்துடைய கேஷ் லாக் ஆகி கிடக்கு. ஒரு வருஷத்துக்கு 12,000 ரூபாய் கேஷ் சொன்னால் எத்தனை மாசத்துடைய லாக் இருக்குன்னு அர்த்தம்? கேஷ் ரெக்வயர்மெண்ட் 12,000, 60 நாள் ஆச்சுன்னா 2 மாசத்துடைய லாக் இருக்கு. அப்படின்னு என்னாச்சு உங்களுக்கு? 12,000 into 60 by 360, otherwise 2 by 12, 2,000 rupees. இது எப்ப? 2 month இருந்தா. இதே கேஷ் சைக்கிள் வந்து 2 months பதிலா 6 month மாத்தலாம். அப்ப என்ன ஆயிடும்? 12,000 into 6 by 12, 6,000. Am I right? Higher the period of cycle, cash cycle, 2 பதிலா 6 மாசம் ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா கையில எவ்வளவு கேஷ் வச்சிருக்கணும்? 6,000 ரூபாய் வச்சிருக்கணும். 2 மாசம்னா கையில கேஷ் எவ்வளவு வச்சிருக்கணும்? 2,000 ரூபாய். கிளியர்? கேஷ் டர்ன் ரேஷியோ என்ன அர்த்தம்? Cash turnover ratio is nothing but cash required divided by cash balance. வருஷத்துக்கு எவ்வளவு கேஷ் தேவைப்படுது? annual requirement of cash divided by cash balance. இது cash balance, இது annual requirement, இது annual requirement. ஒரு வருஷத்துக்கு 12,000 ரூபாய்னா 2 மாசம் கேஷ் சைக்கிள் பீரியட் அப்படி சொன்னா 2 மாசத்தோட பணம் கையில வச்சிருக்கணும். 6 மாசம் 6 மாசத்தோட இது கையில வச்சிருக்கணும். கேஷ் turnover ratio னா annual requirement divided by the cash balance what you have. 12 by 2,000 போட்டீங்கன்னா 6 times, 12 by 6 போட்டா இருக்க 2 times. அவங்க எதை லிங்க் பண்றாங்க? higher the period of cash cycle, இது higher leads to higher cash turnover அப்படின்றாங்க. இல்ல, லோவரா இருக்கு. இது ஹையரா இருக்கும்போது இது லோவரா இருக்கு, இது லோவரா இருக்கும்போது இது ஹையரா இருக்கு. எது ரெண்டு லிங்க் பண்றாங்க அவங்க? பீரியடையும் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோவும் நம்ம லிங்க் பண்றோம். In the previous class itself I told these kinds of ratios you can be master by studying the ratio analysis. Ratio analysis படிச்சு திரும்ப இத படிங்க, it will be very user friendly. Okay, turnover ratio னா என்ன, சைக்கிள் னா என்ன, இதெல்லாம் கிளாரிட்டி வந்துச்சுன்னா இது ஈஸியா புரிஞ்சுப்பீங்க. சோ இப்ப annual requirement னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், பேலன்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரைட், இந்த கேஷ் சைக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது எத்தனை மாசம் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க. இதுதான் கேஷ் சைக்கிள். ஓகே, 60 நாளா 2 மாசமா 3 மாசம் ஒரு கேஷ் கையில இருக்குமா அப்படிங்கறத இந்த 26. Now let's go for the 27th one. Time taken by bank in collecting payment from the customer's bank is referred to as deposits float. Okay. 27th. Time taken by the bank in collecting payment from the customer's bank is referred to as deposit float. Okay, false. This will be called as collection float. This will be called as collection float. Float na enna அப்படிங்கறத பேசல.
Now let's discuss the float here. Okay, float na enna? Now float na enna artham appdinu சொன்னக்க, நான் வந்து ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு செக் கொடுக்குறேன். ஓகே, one of my creditors, date of check being 1/3/26. ஆனா அவர் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு மறந்துடுவாரு, லேட் ஆகும், கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணும்போது என் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ரிவர்ஸ் ஆனது எடுத்துக்கிட்டது வந்து 7/3/2026. கிட்டத்தட்ட 6 நாள் ஆகுது இல்ல. சோ அது பேர் ஃப்ளோட்னு பேர். அந்த காலத்துல இந்த ஃப்ளோட் எல்லாம் ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ணாங்க. இப்ப எல்லாமே நெஃப்ட், ஆர்டிஜிஎஸ், truncated, okay, truncated check, CTS, check truncated facilities எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புறாங்க, உடனே அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடுது. இன்னைக்கு நான் செக் டெபாசிட் பண்ணா நாளைக்கு அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணம் போயிடும். அவ்வளவு குயிக்கரா இருக்கு. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து சப்போஸ் நான் ட்ரிச்சில அக்கௌண்ட் இருக்கு, I have to make a payment to seller who is in மும்பைன்னு வச்சுக்கிட்டாங்க. மும்பைல அவன் ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பான், எஸ்பிஐல. நான் இங்க கனரா பேங்க்ல மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறேன். என் கனரா பேங்க் செக் கொடுத்தனா இந்த செக்கை நான் கொரியர்ல அனுப்பும் அவனுக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகு அவன் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணுவான், இந்தியன் பேங்க்ல, எஸ்பிஐல. எஸ்பிஐ உடனே கனரா பேங்க் திருச்சிக்கு கொரியர் அனுப்பி இந்த பணம் இருந்தா பிளாக் பண்ணுங்க அப்படிமா. அனுப்பின பிறகு ஓகே இருக்குன்னு சொல்ல பண்ண பிறகுதான் அந்த அமௌண்ட் இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். சோ ஒவ்வொன்றும் கொரியர் அனுப்புறோம், அதுவும் போஸ்டல் அனுப்புனாக்க ஒவ்வொன்றுக்கும் 4 நாள் 5 நாள் அப்படின்னா 15 நாள் 20 நாள் ஆகும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், 15 நாளைக்கு பிறகுதானே பணம் அவனுக்கு போய் சேரப்போகுது அப்படின்னு என்கிட்ட பணமே இல்லாமல் செக் கொடுத்தேன். இது மாதிரிலாம் அந்த காலத்துல நடந்துச்சு. சோ அப்ப ஐ கேன் பிளே வித் 15 days மணி. 15 டேஸ்க்கு நான் யாருக்கு பேமெண்ட் பண்றேனோ எல்லாத்துக்கும் செக் போட்டு கொடுத்துட்டேன். ஆனா அந்த செக் கிளியர் ஆகுது 15 நாள் ஆகுனா அந்த 15 நாளைக்கு பணம் நான் ரொட்டேட் பண்ணலாம். அர்லியர் அதுல செக் ஃப்ளோட் இருந்துச்சு, கலெக்ஷன் ஃப்ளோட். எனக்கு வந்து அமௌண்ட் எனக்கு கலெக்ட் ஆகுறது எவ்வளவு நாள் வருது, அது பேர் கலெக்ஷன் ஃப்ளோட். சோ இதுல வந்து என் கஸ்டமர் எனக்கு கொடுத்துருக்க அந்த பேங்க்ல போட்டு நான் கலெக்ட் ஆகுறது லேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அது பேர் கலெக்ஷன் ஃப்ளோட். செக் ஃப்ளோட், கலெக்ஷன் ஃப்ளோட், மெயில் ஃப்ளோட், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். மெயில்ல அனுப்புறோம், அது மூலமா கலெக்ட் பண்றது. சோ தீஸ் ஆர் கால்டு ஃப்ளோட்ஸ். சோ இங்க வந்து டெபாசிட் ஃப்ளோட் பதிலா கலெக்ஷன் ஃப்ளோட்னு சொல்லலாம். தட் மே பி த ரைட் ஒன். 28. Investment in marketable securities is intended to obtain return on temporarily idle cash. So 28 is true. Temporary ஒரு ஐடில் கேஷ் இருக்கு, சும்மா கையில் வச்சிருக்க பதிலா ஒரு மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ், அதெல்லாம் 1 நாள் 2 நாள் 10 நாள் 14 நாளைக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வட்டியை பார்க்கலாம். ஒரு 1 கோடி ரூபாய் இருக்கு, 2 நாளைக்கு மட்டும் இப்படி சொன்னாக்க அந்த 1 கோடி ரூபாய் 2 நாளைக்கு மட்டும் டெபாசிட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். தட்ஸ் கால்ட் marketable securities and advantage of marketable securities. இங்கே financial framework of analysis of various decision areas in receivables management should factor all measurable costs and benefit. Financial framework of analysis of various decision areas, okay, in receivables management should factor all measurable costs and benefits. So true. Receivables management la நம்ம என்னென்ன கன்சிடர் பண்றோம், எல்லா measurable costs and benefit நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கிறோம். Because of extending the credit period, what is the extra cost I supposed to incur, what is the extra revenue I will be enjoying this. 30 நாள் கிரெடிட் பீரியட் பதிலா 60 நாள் ஆக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேல்ஸ் will increase and due to that bad debt will also increase, additional cost increases and amount locked in debtors also be increasing. So இதெல்லாம் subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா net benefit பார்க்கலாம். So 29 is true. So we have to consider all the measurable cost for deciding whether relaxing is okay or not. Now let's start with fill in the blanks. Higher net working capital leads to net working capital அதிகமா இருந்துச்சுன்னா liquidity and higher profitability. எது கரெக்ட்? ஹையர். லிக்விடிட்டியும் ஹையரா இருக்கணும், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் ஹையரா இருக்கணும். That's what about my intention. Higher network capital leads to I need to have higher liquidity,
with the intention of making good profit. ரெண்டுமே இன்டர்கனெக்டட் கிடையாது, பட் இட்ஸ் a trade off situations. ரெண்டுமே எனக்கு ஆப்டிமமா இருக்கணும்ங்கறது என்னோட இன்டென்ஷன். சோ இதுவும் ஜாஸ்தி இருக்கணும், அதுவும் ஜாஸ்தி இருக்கணும். Baumol model takes into account all motives of holding. Okay, all motives of holding of what? Second, cash. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா all motives இல்லல, all motives of holding cash 22nd வரும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு? ஃபால்ஸ் வந்துச்சு. இங்க அப்படியே ரிவர்ஸ்ல ஆன்சர் கொடுத்திருக்கான். இப்போ எதை கரெக்ட்னு சொல்றதுன்னு தெரியல. ரைட், சோ மார்க் பண்ணி வச்சுக்கங்க. பாசிட்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் இதே மாதிரி क्वेश्चंस வரும்போது நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கலாம். Third one, working capital equals the aggregate value of current assets. Aggregate value of current liabilities என்னது? Minus less aggregate value of the current liabilities. Current assets minus current liabilities. Dash is equal to inventory alteration period plus receivable alteration period. Fourth one, operating cycle. Operating cycle. Working capital என்ன அர்த்தம்? Current assets, current liabilities in rupees. Operating cycle என்ன அர்த்தம்? Current assets plus current liabilities in days. Is that okay? So operating cycle is nothing but working capital. இல்லனா operating cycle இன்னொரு பேரு working capital cycle னு கொடுக்கலாம். Current assets வந்து especially debtors is one of the current asset, maybe 1 lakh. Cost of sales வந்து 12 lakhs னு சொன்னால் 12 lakhsல 1 lakh குரியது debtors இருக்குனா எத்தனை மாசத்துடைய அமௌண்ட் வந்து பெண்டிங்ல இருக்கு? 1 lakh divided by 12 lakhs into 360. For 30 days குரிய சேல்ஸ் வந்து பெண்டிங்ல இருக்கு. இந்த current assets 13 போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி current liabilities 10 வச்சிட்டோம்னா current assets minus current liabilities 20 days னு சொல்லுவோம். இங்க அமௌண்ட்ல சொல்லுவோம், இங்க டேஸ்ல சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இன்வென்டரி ஆல்டரேஷன் பீரியட், ரா மெட்டீரியல் இருந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஆகிற நாள் 60 நாள் அப்படின்னா இன்வென்டரி ஹோல்டிங் பீரியட். ரிசீவபிள்ஸ் ஆல்டரேஷன் பீரியட்னா கையில இருக்க ரிசீவபிள் திரும்ப என்கேஷ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுதுன்னா அது ஒரு 30 நாள். அப்ப 60 பிளஸ் 30 90 அப்படிங்கிறது டேஸ்ல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லி இருக்கணும்னு அர்த்தம். டேஸ்ல சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஆப்டிங் சைக்கிள். டேஸ்ல சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஆப்டிங் சைக்கிள். Fifth one, cash conversion cycle. Cash conversion cycle அப்படிங்கும்போது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் வந்து பேபிள்ஸ் டிலே பீரியட் நீங்க லெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்ககிட்ட இருக்கிற கேஷ் ரா மெட்டீரியல்ஸா வாங்குறீங்க, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் மாறுது, ஃபினிஷ்டு குட்ஸா மாறுது, டெட்டாஸ் மாறுது, அதுக்கப்புறம் கையில கேஷ் வருது. அது வந்து கேஷ் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். அந்த கேஷ் நீங்க தரது லேட் பண்றீங்களே, பேபிள்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் குரிய பேமெண்ட் ஒரு 3 மாசம் தள்ளி கொடுங்கன்னு சொன்னால் அந்த அமௌண்ட் அந்த டேஸ் லெஸ் பண்றோம்னா அது பேர் கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள். சோ ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் வந்து கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லைக், கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள் வந்து நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லைக். இதெல்லாம் கரண்ட் அசெட்ஸ் மட்டும் எடுப்பீங்க, இங்க கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எடுப்பீங்க. அதே டேஸ்ல எடுத்துட்டோம்னா அது சைக்கிள்னு பேர் வந்துடும். சிக்ஸ்த் ஒன், கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொன்னா என்னது? கரண்ட் அசெட்ஸ் மட்டும் பேசணும்னு அது பேர் கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். There exists a close association between sales fluctuation and invested amounts. Close association, sales fluctuations and invested amount. In what? In what? 7. Current assets, especially stock. Stock and debtors. அதிகமான ஸ்டாக் இருந்தால் சேல்ஸ் அதிகமா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதிகமா கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு இன்னும் சேல்ஸ் ஜாஸ்தியாக வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அதிகமா நீங்க பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, சேல்ஸ் அதிகமாகுதுன்னா உங்க பணம் டெட்டாஸ்ல லாக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். சோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் சொல்லலாம். சோ சேல்ஸ் அதிகமாகுதுன்னு சொன்னால் கரண்ட் அசெட்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம், சேல்ஸ் குறையுதுன்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த கரண்ட் அசெட்ஸ் நாட் நெசசரிலி ஒன் ஐட்டம், இட் மே பி ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டாஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. 8. Under conventional method, dash enters into calculation of working capital.
under conventional method dash enters into the calculation of working capital. முன்னாடி வந்து old methodல என்ன பண்ணுவோம்னா cash மட்டும் தான் எடுத்துப்போம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது, மெமரைஸ் பண்ணிக்க. இப்பதான் ninth one, a company's operating cycle naturally consists of three most important activities. Operating cycle nu sonnal okay, raw material stage, work in progress stage, data stage. ஆனா சொல்யூஷன் எப்படி கொடுத்திருக்கானா purchasing resources, producing the products, selling the product னு மூணா சொல்லி இருக்காங்க. How many days I keep the raw material அப்படினா purchase பண்ணி அந்த raw material stage எவ்வளவு இருக்கோ அந்த days. புக்ல இருக்கிற ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா purchasing resources, producing the products, இது வந்து selling the product. சேல்ஸ் பண்ணி பணம் வரதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? ஓகே, இந்த மூணு விஷயங்கள். So inventory, work in progress as well as debtors. 10th, the dash shows the time period over which additional no impulsive resources of working capital financing must be obtained to carry out the firm's actions. Okay. Dash shows the time period over which additional no impulsive sources of working capital financing must be obtained to carry out the firm's actions. So firms எடுக்கிற முடிவுகளுக்கு additional working capital தேவை இல்லாமல் இருக்கணும்னா இது வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா cash alteration cycle சொல்லி இருக்காங்க. I request you to link this term with this. Alteration, cash alteration period cycle அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So cash alternative cycle கையில இருக்கிற cash வெளியே போயிட்டு திரும்ப cash வருது. கையில இருக்கிற cash வெளியே போயிட்டு கையில cash வந்துச்சுன்னா cash இருக்கு, அது இல்லாமல் இருக்கிற ஃபண்டுக்கு தான் நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணணும். சோ இருக்கிற கையில இருக்கிற கேஷ் திரும்பவும் கேஷ் வந்த பிறகு அதையும் நம்ம ஃபைனான்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது தவிர வேற எந்த ஃபைனான்ஸும் தேவைப்படாத சிச்சுவேஷன் சொல்றத கேஷ் ஆல்டரேஷன் சைக்கிள்னு சொல்லி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். இந்த டேர்ம் வந்து எப்படி எக்ஸாம்ல क्वेश्चंस கேட்பாங்கன்னு தெரியல, பாப்போம். The unit price of producing goods would not differ with the amount. Okay. இதெல்லாம் எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. Produced. The amount produced, amount spent for produced divided by number of units. இதானே இப்ப யூனிட் பிரைஸ். ஏன் இதை கொடுக்குறானே தெரியல. Unit price of producing goods would not differ with the amount produced. இது சேம் தானே. எங்க இருந்து இந்த லைனை காயின் பண்றாங்கன்னு கூட தெரியல. இட்ஸ் illogical questions like ஒரு சாதாரண hypothetical என்ன ஆன்சர் வேணாலும் வரலாம். யூனிட் பிரைஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடியூசிங் குட்ஸ் would not differ அப்படிங்கிறது என்ன क्वेश्चन ஆன்சர் வேணாலும் நீங்க போற மாதிரி தான் வருது. சோ இந்த மாதிரியான क्वेश्चंस வரக்கூடாது எக்ஸாம்ல. பரவாயில்ல, என்னென்ன வருதோ அப்படியே எக்ஸாம்ல வந்தா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக இது ரெண்டையும் நான் இங்க ரிமெம்பர் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறோம். 12th one, there are dash among the borrowing lending rates for savings and financing of equivalent risk. Spread ன்னு சொல்லுவோம் இத. Spreads. பேங்கர் யூசுவலா கடனை வாங்கி டெபாசிட்ஸ் வாங்கி கடன் கொடுக்கிறது. டெபாசிட் வாங்குறதுக்கு ஒரு 7% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா கடன் கொடுக்கிறதுக்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் பேங்கருக்கு ப்ராஃபிட். இந்த ப்ராஃபிட் 3% யூசுவலா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ப்ரெட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த டேர்ம் இது கிளியரா இருக்கும். There are spreads among the borrowing and lending rates for savings and financing of equivalent risk. Savingsக்கும் financingக்கும் where both are having equal risk. 13th,
dash deals with the likelihood that a firm will encounter financial difficulty such as incapability to pay the bills on time. Okay, அப்ப என்னது டயத்துக்கு பேமெண்ட் பண்ண முடியல அப்படி சொன்னாக்க risk of liquidity. Okay, புக்ல வெறும் ரிஸ்க்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Risk deals with the likelihood that a firm will encounter financial difficulty. Okay, financial difficulties na என்னைக்கு bill pay பண்ணனுமோ அப்ப என்கிட்ட பணம் இல்லாத போது என்ன பண்றது? அதான் financial difficulties ல வருது. 14th, short term interest rates tend to change. Short term interest rate tend to change dash over time than long term interest rates. Okay, short term interest rates tend to change dash over time than long term interest rates. Okay, change more. லாங் டர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்து எப்பவுமே கம்மியா இருக்கும். இப்போ ஹோம் லோன்ல வாங்குனீங்கன்னா ரீபேமெண்ட் பீரியட் வந்து 20 years வரும். அப்ப ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 8% இருக்கும். அதே பர்சனல் லோன் ஒரு வருஷம் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க 12% 14% சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்போதுமே மோரா இருக்கும் ஓவர் லாங் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். அடிக்கடி இது ஜாஸ்தி சேஞ்ச் ஆகும், இது ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகாது ஹோம் லோன்ல. டேஷ் the dash level of working capital investment is the level predictable to maximize shareholders assets. So எந்த அளவுக்கு working capital வச்சிருந்தால் shareholders உடைய assets increase பண்ண முடியும்? adequate level of working capital புக்ல வந்து most favorable சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல adequate அப்படிங்கிற term யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓவர் working capital இருக்க கூடாது, லோவர் working capital இருக்க கூடாது, adequate இருக்கணும். ஸோ அடிக்வேட்ங்கிறது இந்த லைனுக்கு இந்த டேஷுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் தான். ஆனா சொல்யூஷன்ல மோஸ்ட் ஃபேவரபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராப்ளமே என்னன்னா இந்த இதுல அடிக்வேட் சொன்னாலும் ஆன்சர் ரைட், மோஸ்ட் ஃபேவரபிள் சொன்னாலும் ஆன்சர் ரைட். அப்ப எதை எடுத்துக்கிறது? தோஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆர் தேர், ஸோ யூ கேன் டிபெண்ட் ஆன் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ். 16th, dash single working capital investment strategy is necessarily most favorable for all organizations. Yeah. No single working capital strategy. ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன் தகுந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மே பி டிஃபரெண்ட். லைக் அக்ரெசிவா, மேட்சிங்கா அல்லது கன்சர்வேட்டிவா, 3 அப்ரோச்சஸ் பார்த்தோம்ல எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் எதுக்குமே சரி கிடையாது, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றும் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். நோ சிங்கிள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே we have seen 3 or 4 models. So no single working capital investment. 17th, the objectives of corporation is to generate value for its shareholder. shareholderக்காக தான் இந்த கார்ப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அவங்களுடைய ஒரு நெட்வொர்க் அதிகப்படுத்துறது தான். Under dash working capital strategy, investment in current assets is extremely low. எந்த ஸ்ட்ராட்டஜில கரண்ட் அசெட்ஸ் ஓட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியா இருக்கும்? அக்ரெசிவ்ல கரண்ட் அசெட்ஸ் ஓட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் கரண்ட் அசெட்ஸ். Right. Too much working capital is expensive. Falling dash and dash. நீங்க தேவைக்கு அதிகமா working capital வச்சிருந்தால் என்ன நடக்கும்? Falling the profitability. Profitability கம்மியாச்சுன்னா ஓனர்ஸ் குரிய ரிட்டர்னும் கம்மியாயிடும். Return on investment also or return on capital employed also be decreasing. Profit decrease அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிட்டர்னும் டிக்ரீஸ் தான். ரெண்டு டேஷ் கொடுத்தா யூசுவலா நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி தான் வரும். என்னது ரெண்டு டேஷ் இருக்கு? ஃபாலிங் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கரெக்ட். ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அதுவும் ப்ராஃபிட் தானே. சோ புக்ல வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த லைன் அப்படியே டேஷ் டேஷா போடுறாங்க. அதான் சிஎம்ஏ புக்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த ஒன் வேர்ட் क्वेश्चंसல, எஸ்பெஷலி டேஷ்ல. இந்த டேஷ் மட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பாஸ்ட் क्वेश्चन பேப்பர் பார்க்கும்போது ஏதாவது புதுசா இருந்துச்சு அதை மக்கப் பண்ணிட்டு இங்க நாலஞ்சு வந்திருக்கு அதை அப்படியே மக்கப் பண்ணிட்டா போதுமானது. லாஜிக்கலி யோசிச்சு ஆன்சர் பண்றதுல எம்சிக்யூ உள்ள क्वेश्चंस நீங்க லாஜிக்கலி யோசிச்சு இதான் ஆன்சர் நீங்க சூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா 4 ஒண்ணு இந்த டேஷ்ல என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஒண்ணுல ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கு, ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இருக்கலாம், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இருக்கலாம். ஹூ நோஸ் தட்? சோ என்ன ஆன்சர் வேணாலும் வரலாம். அப்படிங்கும்போது நமக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான் வரும். சோ திஸ் இஸ் த லாஜிக் டு ஹேண்டில் த எஸ்பெஷலி டேஷ் क्वेश्चंस, fill in the blanks questions.